So, നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. ആൻഡ് ബിഫോർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു നോ വാട്ട് ഈസ് ഓസോൺ ആൻഡ് ഹൗ ദിസ് ഓസോൺ ഈസ് ജനറേറ്റഡ്. Significant proportions of ozone of vital importance is present in the upper stratosphere, and this is called stratospheric ozone layer or ozone umbrella, and its another name is ozone shield. And it acts as a protective radiation shield for the living organisms against the harmful solar radiations. Okay, so what is actually ozone? Its chemical formula is O3 and it consists of 3 oxygen atoms. And the ozone എവിടെയാണ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്നത്? It is present in the upper stratospheric layer. We know that atmosphere is divided into different layers from the sea level. And the first layer, which is near the sea level, is troposphere. And above the sea level, the second layer is stratosphere. And this ozone is present in this stratospheric layer. That is why it is known as stratospheric ozone layer. Okay, അപ്പോൾ ഓസോൺ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്നത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന ലെയറിലാണ്. സീ ലെവലിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ്. ആൻഡ് അബൌവ് ദാറ്റ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ എക്സിസ്റ്റ്. ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം ദ സീ ലെവൽ. സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് about 10 kilometer to 50 kilometer. And in this stratosphere ozone layer exists. Okay, and this ozone layer has significant importance because it acts as a protective radiation shield for the living organisms against the harmful solar radiations. Okay, അതായത് സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന UV റേസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെയറാണ് ഓസോൺ ലെയർ. So from this picture, it is clear the situation of ozone layer. ഇതിൽ എർത്ത് സർഫസിൽ നിന്നും ഓർ സീ ലെവലിൽ നിന്നും 0 to 10 കിലോമീറ്റർ വരുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അബൌവ് ദിസ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ, ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് 10 to 50 കിലോമീറ്റർ വരുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഈസ് ഓസോൺ ലെയർ ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ്. ഓസോൺ ലെയർ അവിടെയാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And that is why this is known as stratospheric ozone layer. And what is the function of this ozone layer? It actually prevents the UV rays from the sun. UV rays എന്ന് പറയുന്നത് it is very harmful to living organisms. So what happens here? Ozone layer absorbs these harmful UV rays and thereby protect our earth from these harmful UV rays. Okay, അതാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. UV റേസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ എർത്തിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓസോൺ ലെയറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം നമുക്ക്. സോ നൗ വി ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഹൗ ദിസ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഓസോൺ ടേക്സ് പ്ലേസ്. ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫെറിക് ഓസോൺ ലെയർ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ട്രാറ്റോസ്ഫെറിക് ഓസോൺ ലെയറിൽ ഓസോൺ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ദെയർ ആൻഡ് ഹൗ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഓസോൺ ടേക്സ് പ്ലേസ് ദെയർ. എങ്ങനെയാണ് ഓസോൺ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്? ആൻഡ് ദിസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ത്രൂ 2 different steps, that is solar formation and solar destruction. Actually the formation of ozone is solar formation and its dissociation is known as solar destruction, and both these reactions are taking place in presence of sunlight. That is why its name is solar formation and solar destruction. And in the first reaction we can see there occurs the formation of one molecule of ozone, and it is from oxygen molecule. So, one molecule of oxygen in presence of light which having wavelength about less than 200 nanometer, it dissociates into 2 oxygen atoms. That is O2 giving 2 moles of oxygen atom. Among these 2 atoms, one oxygen atom combine again with one molecule of oxygen forming ozone molecule, which is O3. So, in solar formation reaction, there occurs the formation of ozone molecule or O3 molecule. And the second type of reaction is solar destruction reaction, which takes place in the presence of light having wavelength in between 200 to 300 nanometer. And what happens there? O3 molecule dissociates into O2
that is oxygen molecule and oxygen atom. And again, this ozone molecule combined with another oxygen atom, forming two molecules of oxygen. So in the solar formation reaction, that is the first reaction, there occurs the formation of O3 molecule, that is ozone molecule, and in the second type of reaction, there occurs the destruction of ozone molecule, formed ozone molecule at the first reaction. Okay, so there exists a equilibrium, or the solar formation and the solar destruction reactions takes place simultaneously, and thus a dynamic equilibrium exists between the production and decomposition of ozone molecules. So in the stratospheric ozone layer, the formation of ozone as well as the destruction of ozone takes place. Okay, hope it is clear. അതായത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫറിക് ഓസോൺ ലെയറിൽ ഓസോൺ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഫോം ചെയ്ത ഓസോൺ മോളിക്യൂൾസ് ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിസോസിയേഷനും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദീസ് ടു റിയാക്ഷൻസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി. ആൻഡ് ഈ ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്ന ലെയറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ഇഷ്യൂസ് എന്താണ്, ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഓസോൺ ആണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂ, എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹൗ ദിസ് ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഓസോൺ ഹാപ്പൻസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ആസ് ഫ്രം യു വി റേസ്, ഹാംഫുൾ യു വി റേസ്. ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് ഡിപ്ലീറ്റഡ്? ഇറ്റ് വിൽ ഹാം ദ എൻ്റയർ ലൈഫ്, അല്ലേ, ലൈഫ് സിസ്റ്റം ഓൺ ദ എർത്ത്. ആൻഡ് ഹൗ ദിസ് ഡിപ്ലീഷൻ ഹാപ്പൻസ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് depletion. So major culprits responsible for ozone depletion are chlorofluorocarbons, which is also known as CFCs, and its another name is freons. Okay, and this chlorofluorocarbons or CFCs, which is highly stable in troposphere, that is in the lower layer of atmosphere, these chlorofluorocarbons do not cause any reactions, but when it slowly diffuses into the stratosphere, that is the layer above the troposphere, where they generate chlorine radicals. And the reaction is given there, CF2Cl2, which is one of the chlorofluorocarbons, which is in gaseous form. In presence of UV light, it dissociates into one chlorine radical and CF2Cl radical. Okay, so this CF2Cl2 is an example for freon. And from this freon, in presence of UV light from the sun, it generates chlorine radical. Actually, this chlorine radical causes ozone depletion. And how these CFCs or chlorofluorocarbons comes into the atmosphere? What is the reason behind it? Because it has so many applications. CFCs are used in manufacture of aerosol sprays, blowing agents for foams, and cleaning solvents. Okay, it has so many applications, and this CFC is used in so many situations, and that is why the CFCs reach into the atmosphere and cause the generation of chlorine radical, and this generated chlorine radical actually causes the ozone depletion. Okay, so another important use of this CFCs is plastic foams or as being refrigerants. Okay, so this CFC causes ozone depletion. These are the pictures that show the usage of CFCs in various situations. Okay, hope it is clear. So നമ്മൾ പറഞ്ഞു chlorine radicals generate ചെയ്യുന്നു from CFCs, and how these chlorine radicals cause stratospheric ozone depletion. എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്? So generated the chlorine radicals immediately react with the stratospheric ozone, converting it into O2. So the reaction is there. The chlorine radical generated, that is Cl radical, plus O3, that is ozone molecule, combine to form ClO radical and O2. And in the second reaction, we can see again ClO radical combined with one atom of oxygen to form Cl radical and O2 molecule. So form ചെയ്ത Cl radical ഓസോൺ മോളിക്യൂളായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലേ? കണ്ടിന്യൂസ്ലി Cl റാഡിക്കൽസ് ആർ ബീങ് ജനറേറ്റഡ്. ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷനിൽ ഉണ്ടായ ഒരു Cl റാഡിക്കൽ O3 മോളിക്യൂളായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ദാറ്റ് കോസ് ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് O3 മോളിക്യൂൾ. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് റിയാക്ഷൻ വി ക്യാൻ സീ
again there is generation of one chlorine radical. And this process is being continued. Each chlorine radical generated can cause destruction of up to 1 lakh ozone molecules. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലോറിൻ റാഡിക്കലിനും ഇത്രയധികം ഓസോൺ മോളിക്യൂൾസിനെ ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ റാഡിക്കൽസ് ആർ ബീങ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. അല്ലേ? അപ്പോൾ അത്രയും ക്ലോറിൻ റാഡിക്കൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ദറ്റ് റിയാക്ട് വിത്ത് ഓസോൺ മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ഫൈനലി ദിസ് കോസ് ദ ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഓസോൺ. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു CFCs ആണ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷന് കാരണമാകുന്ന വൺ ഓഫ് ദ മേജർ കൾപ്രിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സ്. ഓക്കെ, nitrogen oxides also cause ozone depletion. How this happens? Like CFCs, the chemical reactions is given below. That is N2O. Nitrogen oxides are of different types and its general formula is NOx. And this N2O, that is nitrous oxide combined with oxygen atom, forming 2 molecules of NO, which is nitric oxide. And this NO again combined with ozone, O3 molecule, giving NO2 plus O2, which is nitrogen dioxide. And this NO2 again combined with one oxygen atom, giving NO and O2 molecule. So in total, the chemical reaction is O3 plus oxygen giving 2O2. That is 1 molecule of ozone combined with 1 oxygen atom, forming 2 molecules of oxygen atoms. This is the total reaction resulting from these 3 reactions. Okay, so nitrogen oxides also cause the destruction of ozone. So these are the 2 important culprits which are responsible for the dissociation or the destruction of ozone layer in the stratosphere. Okay, hope it is clear. So what are the sources of nitrogen oxides? എന്തൊക്കെയാണ് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സിൻ്റെ സോഴ്സ് ആൻഡ് ഹൗ ദീസ് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സ് ആർ റീച്ചിങ് ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ? എങ്ങനെയാണ് അവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് എത്തുന്നത്? സൂപ്പർസോണിക് എയർക്രാഫ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള പുക, ഓർ ഫ്രം ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പ്ലോഷൻസ് different types of nitrogen oxides are being expelled into the atmosphere, and also through burning of fuel and from welding and using explosives. These are the various situations or various stages for the release of nitrogen oxides into the atmosphere. Okay. So one of the important issues that we have studied is ozone hole over Antarctica. Okay. And the study was done in the mid-1980s. Atmospheric scientists working in Antarctica reported about a severe stratospheric ozone depletion or ozone hole due to unique atmospheric and chemical conditions that exist there for long periods every year. During summer, NO2 and CH4 act as chlorine sinks by respectively reacting with a Cl radical and Cl radicals. Okay, preventing much ozone depletion. That is, in summer season, this NO2 is nitrogen dioxide, and CH4, which is methane gas, act as chlorine sinks, which prevent much ozone depletion. And how this happen? That is, this NO2 combined with ClO radical, forming ClONO2. Okay, and CH4 combined with Cl radical, forming CH3 radical and HCl. So in summer season, these radicals which are causing the ozone depletion, that is ClO radical and Cl radical, are being consumed or they are converted into different compounds by the reaction with NO2 and CH4. So they cannot act as ozone depleting agents. Okay, because they are consuming there or they are converted into different compounds. So in summer season, it prevents much ozone depletion. Okay, hope it is clear. Okay, summarize the case നമ്മൾ പറഞ്ഞു. In winter season, what will happen there? In winter, special type of clouds called polar stratospheric clouds are formed of the polar regions, and it happens below at temperature about 78 degrees Celsius.
Okay, these polar stratospheric clouds are also known as PSCs. And the PSCs provide surface for chlorine nitrate to undergo the following reactions. Okay, so in summer season, this ozone depletion is prevented. Okay, or it is decreased, or its rate is decreased. But what happens in the winter season? In the winter season, there occurs the formation of special type of clouds, and which is known as polar stratospheric clouds. And how this formation of this type of clouds occurs? This is due to the temperature below minus 78 degrees Celsius. And these polar stratospheric clouds favors the reaction, two types of reactions. First one is hydrolysis to hypochlorous acid, and the second one is reaction with HCl to give Cl2. എന്തിൻ്റെ റിയാക്ഷനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ClO(NO2) റിയാക്ഷനാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് ClO(NO2). അല്ലേ? ഈ ClO(NO2) എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സ്ലൈഡിൽ കണ്ടു. അവരെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ClO റാഡിക്കളും NO2 കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ClO(NO2), ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലോറിൻ നൈട്രേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ദാറ്റ് ഫോംസ് ഇൻ ദ സമ്മർ സീസൺ. അല്ലേ? സമ്മർ സീസണിലാണ് ഈ ClO(NO2) ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ വെൻ ദ വിന്റർ സീസൺ കംസ്, due to the presence of polar stratospheric clouds, these two reactions happens. So the first reaction is hydrolysis to hypochlorous acid. So that is given there, ClO(NO2). Hydrolysis is nothing but it is simply the reaction with water. So ClO(NO2) react with H2O, forming HOCl, which is the hypochlorous acid, plus HNO3. Okay. Then the next reaction is reaction with HCl to give Cl2. That is ClO(NO2) plus HCl giving Cl2 plus HNO3. Okay, this happens, these reactions are happening in the winter season after the summer season. So when sunlight returns to the Antarctica in the spring season, the PSCs get broken up by the sun's warmth when HOCl and Cl2 get photolyzed. So after the winter season, when the spring season comes, what will happen? These polar stratospheric clouds are being broken up, and the hypochlorous acid and the chlorine, which is being formed in the winter season, get photolyzed in presence of sunlight during spring season. Okay, photolysis എന്ന് പറയുന്നത് dissociation ആണ് in presence of sunlight. That reaction is known as photolysis. Okay, and its reaction is coming in the next slide. അതായത് HOClഉം Cl2ഉം ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? They get dissociated. So HOCl being dissociated into OH radical and Cl radical, and Cl2 being dissociated into two Cl radicals. Okay, so in these two reactions, chlorine radicals are being generated. So what happens there? It causes ozone depletion. Okay. സോ ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ അതായത് അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്തത് ഇൻ 1980s സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയത്. സോ അവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് സമ്മർ, വിൻ്റർ, സ്പ്രിംഗ് എന്നീ 3 സീസൺസിൽ നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവരിത് സ്റ്റഡി ചെയ്തത്. സോ സമ്മർ സീസണിൽ NO2ഉം CH4ഉം ക്ലോറിൻ സിങ്ക് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷന് കാരണമാകുന്ന ClO റാഡിക്കളും NO2ഉം CH4ഉം ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് മറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ലൈക്ക് ക്ലോറിൻ നൈട്രേറ്റ്. സോ ഈ ക്ലോറിൻ റാഡിക്കൽസിന് Cl റാഡിക്കളും ClO റാഡിക്കളും NO2ഉം CH4ഉം ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് they cannot cause ozone depletion, or in summer ozone depletion is being decreased. സമ്മറിൽ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. സോ അവിടെ എന്താണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തത്? ക്ലോറിൻ നൈട്രേറ്റ് ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തത്. സോ ഇങ്ങനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലോറിൻ നൈട്രേറ്റ് when the winter season comes, വിൻ്റർ സീസൺ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? വിൻ്റർ സീസൺ വരുമ്പോൾ there occurs the formation of polar stratospheric clouds. polar stratospheric clouds എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലൗഡ്സിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ നടക്കുകയാണ് അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ബിലോ -78 degrees Celsius. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ പോളാർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫറിക് ക്ലൗഡ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? സമ്മർ സീസണിൽ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്ലോറിൻ നൈട്രേറ്റ് ഇറ്റ് അണ്ടർഗോസ് 2 types ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ്. അല്ലേ? 2 ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദീസ് ക്ലൗഡ്സ്.
അതാണ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് HCl. സോ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് HOCl. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് HOCl, which is being formed as a result of hydrolysis, and this HOCl is hypochlorous acid. And in the second reaction, Cl2 is being generated. This is due to the reaction with HCl. And this happens in the winter season. And after that, അതിനുശേഷം സ്പ്രിംഗ് സീസൺ വരുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ദർ? സ്പ്രിംഗ് സീസൺ വരുമ്പോൾ ഈ വിന്റർ സീസണിൽ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോളാർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിക് ക്ലൗഡ്സ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇല്ലാതെയാകും. ദെൻ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇപ്പോൾ എന്തുണ്ട്? HOCl ഹൈപ്പോക്ലോറസ് ആസിഡ് പ്രസന്റ് ആണ്, Cl2 പ്രസന്റ് ആണ്. ആൻഡ് സ്പ്രിംഗ് സീസണിൽ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് വി ക്യാൻ സീ ഇറ്റ്സ് ഡിസോസിയേഷൻ ടു ക്ലോറിൻ റാഡിക്കൽസ്. ക്ലോറിൻ റാഡിക്കൽസ് ആയിട്ട് അത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദീസ് ക്ലോറിൻ റാഡിക്കൽസ് cause actually this ozone depletion or the ozone hole over Antarctica. It was their final result. അതായിരുന്നു സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട്. ആൻഡ് ദിസ് സ്റ്റഡി വാസ് ഡൺ ഇൻ 1980s. ഓക്കെ, സോ ഈ റിയാക്ഷനിൽ HNO എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. It simply represents the dissociation of these two compounds in presence of sunlight. Okay, so it is one of the important examples for stratospheric ozone depletion in Antarctica. So നമ്മൾ കണ്ടു എങ്ങനെയാണ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് and what are the culprits behind it. And now we can discuss about impacts. What are the impacts? And the first one is health hazard. UV rays is extremely harmful to us. Extremely harmful ആയിട്ടുള്ള റേസ് ആണ് UV rays എന്ന് പറയുന്നത്. So exposure to ultraviolet UV rays causes skin cancer. It causes skin cancer. 1% reduction in ozone may cause as much as 6% increase in skin cancer. ഓരോ 1% ഓസോൺ ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ there occurs increase of 6% for skin cancer. അല്ലേ? Then exposure to UV radiations leads to leukemia and breast cancer. UV rays are absorbed by cornea and lens in the eye, leading to photokeratitis and cataract. So നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷൻ തന്നെ നഷ്ടമാകുന്ന അവസ്ഥ വരാം. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്കിൻ ക്യാൻസേഴ്സ് വരാം, ലുക്കീമിയ, ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ, അങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം due to exposure to UV light or UV radiation. And how this happens? Through the depletion of ozone. അല്ലേ? ഓസോൺ ആണ് നമ്മളെ UV റേസിന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So when this ozone depletes, what will happen? This UV rays will directly fall on us, or it will directly fall on the sun, fall on the earth's surface. So this causes serious health issues. Okay, next one is drop in agricultural production. അല്ലേ? UV rays എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി ഹാർംഫുൾ. അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രോപ്സിന് ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രോപ്സൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെയധികം കൂടല്ലേ, ബിക്കോസ് സൺറൈസ് നമ്മുടെ സൺലൈറ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇവിടെ വന്ന് വീഴാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രോപ്സ് ആർ റിഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഡാമേജ് ടു ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡാമേജ് ചെയ്യും. Crops cannot exist there, and it decreases chlorophyll content of the leaves of plants, and there occurs decrease in photosynthesis. Plants cannot perform photosynthesis, so they cannot create food. Okay, so there occurs a drop in agricultural production. So this depletion in ozone not only affect the life on earth, but also it affect the life of aquatic organisms. Okay, UV rays directly aquatic ലൈഫിൽ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ, അത് ലേക്സ് ആയിക്കോട്ടെ, പോൺസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഓഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, aquatic ലൈഫിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിനെ it will destroy. Ozone depletion causes destruction of aquatic organisms as they are not able to withstand the increased exposure to UV radiation. UV light is being increased.
then what will happen? They cannot exist there. They will also destroy. It will also affect the fishes or other type of organisms that is being present in the lakes, ponds, oceans, etc. So there occurs destruction of aquatic organisms like human beings. Next one is anomalous climatic changes, which is very clear. അല്ലേ, യു വി റേസ് ആണ് ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മുടെ എർത്തിലോട്ട് വരുന്നത്. സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? കോസ് സീരിയസ് ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചസ് ഓൺ ദ എർത്ത്. Because ozone umbrella contributes to a great extent towards maintaining the thermal balance on the earth. അല്ലേ, എർത്ത് ഇപ്പോൾ തെർമൽ ബാലൻസിനെ, ഹീറ്റ് ലൈഫ് സിസ്റ്റംസിന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ നിലനിർത്താനായിട്ട് ആര് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്? ഓസോൺ അംബർല ഓർ ഓസോൺ ഷീൽഡ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ കോസ് ഹൈ റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെയധികം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ തെർമൽ ബാലൻസ് തന്നെ നഷ്ടപ്പെടും. ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹസാർഡ്സ്, പോളാർ റീജിയൻസിലൊക്കെ ഐസ് ക്യാപ്സ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. സോ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഓഷ്യനിത്തെ ലെവൽ വിൽ ഇൻക്രീസ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് കോസസ് ഫ്ലഡ് ഇൻ ലോ ലൈൻ ഏരിയാസ് ഇൻ ദ ആർട്ടിക് റീജിയൻസ്. സോ പോളാർ റീജിയൻസിൽ ഐസ് ക്യാപ്സ് ഇങ്ങനെ ക്രമാതീതമായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ലോ ലൈൻ ഏരിയാസിലൊക്കെ മുങ്ങിപ്പോകും, അല്ലേ, ഐലൻഡ്സൊക്കെ മുങ്ങിപ്പോകും. അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് സീരിയസ് problems that we have to face due to ozone depletion. Okay, so നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടു. ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ്റെ വാട്ട് ആർ ദ പ്രോബ്ലംസ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് or what are the consequences that we have to face due to ozone depletion. Then how can we prevent this ozone depletion? So a large number of nations including India have been collectively on the outlook for substitutes for CFCs. Okay, നമ്മൾ പറഞ്ഞു മേജർ കൾപ്രിറ്റ്സ് ഫോർ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ is CFCs, that is chlorofluorocarbons, and if we substitute or if we can use another type of substances instead of these CFCs, it will be an alternative way to prevent ozone depletion. അല്ലേ, CFCസിന് പകരം നമ്മൾ CFCസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസ് കണ്ടതാണ്. സോ CFCസിന് പകരം നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും കോമ്പൗണ്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്കൊരു പരിധി വരെ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് റെഫ്രിജറൻസ്. അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് റെഫ്രിജറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസസിൻ്റെ ഉദ്ഭവം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് CFC alternatives. സോ CFC alternative എന്ന് പറയുമ്പോൾ the hydrofluorocarbons having zero ozone depleting potential constitute a class of CFC substitutes being marketed. ഓക്കെ, CFCസിന് പകരം ക്ലോറോഫ്ലൂറോകാർബൺസിന് പകരം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് hydrofluorocarbons. And in another way it is HFCs, which is having zero ozone depleting potential. And these HFCs are used in refrigeration, air conditioning, in aerosol sprays, as solvents, as foaming agents in the manufacture of foam products. ഓക്കെ, സോ CFCs നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നുവോ ആ സെയിം യൂസസ് തന്നെ നമുക്ക് HFCs വഴിയും നിർവഹിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലേ. HFCs എന്ന് പറയുന്നത് CFCs യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിലാണോ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് HFCസും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അതിൻ്റെ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വൺ ഈസ് a mixture of CH2F2 and CHF2CF3, and the second one is C2H2F4. Okay, these are the two important examples for HFCs. Although we can use HFCs instead of CFCs, it has some drawbacks. Okay, നമുക്ക് CFCസിന് പകരം HFCs യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും it have some drawbacks. And what are the drawbacks? They are very potent greenhouse gases. ഈ HFCs എന്ന് പറയുന്നത് they are very potent greenhouse gases and they are more active than CO2 in producing greenhouse effect.
അല്ലേ? ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദേ ആർ മോർ ആക്റ്റീവ് ദാൻ CO2. CO2 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ആണ്. ഇറ്റ് കോസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്. So these HFCs are more active than CO2 in producing greenhouse effect. അല്ലേ? And despite having zero ozone depleting potential, that is ODP, all HFCs have very high global warming potential. So although HFCs have zero ozone depleting potential, അവരുടെ ozone depleting potential എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും they have very high global warming potential. അവർക്ക് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, അതവരുടെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആണ്. Therefore, HFCs cannot be considered as good alternative substitutes for CFCs. അതുകൊണ്ട് തന്നെ HFCs ഒരു ഗുഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് CFCs. ഓക്കെ, ഡ്രോബാക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് ഓസോൺ ഡിപ്ലീറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അവർക്ക് കുറവാണെങ്കിലും ദേ കോസ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. അല്ലേ? അവർക്ക് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. വാട്ട് വി വിൽ ഡു? Alternative refrigerants with very low ODP and GWP. That is, ozone depleting potential low ആവുകയും വേണം, അതോടൊപ്പം ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലും ലോ ആവുന്ന തരത്തിലുള്ള റെഫ്രിജറൻസ് വേണം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലേ? ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അമോണിയ. ആൻഡ് ദിസ് അമോണിയ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ റെഫ്രിജറേഷൻ എക്യുപ്മെന്റ്, used on a large scale in industrial refrigeration and food storage. Its ODP, that is ozone depleting potential, is 0. Its GWP, that is global warming potential, is 0. But it has one disadvantage, which is this ammonia is highly toxic in nature. Okay, so usage in confined systems is relatively safe. Its leakage will cause serious damages. And one of the advantages that is leakage can be easily identified by its pungent smell. അല്ലേ? ലാബിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അമോണിയയുടെ സ്മെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി പങ്ക്ച്വൻറ്റ്. അല്ലേ? നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സ്മെല്ലാണ് അമോണിയയുടെ. സോ ഇറ്റ്സ് ലീക്കേജ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ്. സോ ദ ഹസാർഡ്സ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് ലീക്കേജ് ക്യാൻ ബി പ്രിവെൻറ്റ് ഈസിലി. ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ODPയും GWPയും സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് റെഫ്രിജറൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, which is used as refrigerant in automotive air conditioning and heat pumps. And it is non-toxic and non-inflammable. Its ODP is 0 and GWP is 1. It has a drawback that it works at much higher pressure than HFCs. അതായത് HFCs വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനേക്കാളും ഹയർ പ്രഷറിലാണ് ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന് റെഫ്രിജറൻ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലേ? സോ വി ഹാവ് ടു സെറ്റ് സച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ടു യൂസ് ദിസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആസ് എ റെഫ്രിജറൻറ്റ്. അതാണ് ഒരു ചെറിയ ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ്. ആൻഡ് ദിസ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡൊമസ്റ്റിക് റെഫ്രിജറേഷൻ, commercial refrigeration and air conditioning equipment. Its ODP is 0 and its GWP is approximately 8. അല്ലേ? GWP കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. അവർ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് അല്ലേ? സോ its GWP is around 8. But it offer good efficiency. നല്ല എഫിഷ്യൻസിയാണ് ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിന്. And its disadvantages includes it create environmental issues and it is highly inflammable. അല്ലേ? എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഒരു പരിധി വരെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ഇൻഫ്ലേമബിൾ ആണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ്. അല്ലേ? ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് കാർബൺ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ്, ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിനുണ്ട്. ഈതെയിൻ, പ്രൊപ്പെയിൻ, ബ്യൂട്ടെയിൻ, ഐസോബ്യൂട്ടീൻ ഒക്കെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആണ്, അല്ലേ? സോ ദിസ് ഹൈഡ്രോകാർബൺസ് ഹാസ് disadvantages, although it offers good efficiency. So these are the 3 refrigerants or 3 alternative refrigerants that we can use. First one is ammonia, second one is carbon dioxide, and third one is hydrocarbons. Okay. So one of the important
thing that we have to remember is about ozone day. അല്ലേ, ഓസോണിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഓസോണിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ നോക്കി, ആൻഡ് വെയർ ദീസ് ഓസോൺ എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് ഡിപ്ലീറ്റഡ്. ഇത് ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓർ ഇമ്പാക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. സോ വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഓസോൺ ലെയർ. ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് United Nations General Assembly has designed September 16th of every year as Ozone Day, and which is the day for the preservation of the ozone layer, International Day for the preservation of ozone layer, and which is being celebrated on September 16th every year. എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ സെപ്റ്റംബർ 16th ഓസോൺ ഡേ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. In order to understand the importance of this ozone layer and to think about how can we protect this ozone layer to protect ourselves, അല്ലേ, എർത്തിനെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓസോൺ ലെയർ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ സെപ്റ്റംബർ 16th ഓസോൺ ഡേ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത്. സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഫ്രം ബിഗിനിങ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഓസോൺ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു, ഏത് ലെയറിലാണ് ഓസോൺ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഓസോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് ഡിപ്ലീറ്റഡ്, വാട്ട് ആർ ദ കൾപ്രിറ്റ്സ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്. അതിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് CFCs കണ്ടു, നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സ് കണ്ടു, ആൻഡ് ദിസ് CFCs ആൻഡ് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സ് കോസ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ, ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ to earth and also to aquatic systems, and what are the alternatives that can be used for these CFCs. So suitable ആയിട്ടുള്ള alternatives refrigerants നമ്മൾ കണ്ടു. Then finally September 16th, importance of September 16th. Okay, so ഇത്രയാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് വെക്കേണ്ടത്. So this is very important topic. Hope it is clear. Thank you.